Welcome. I'm Sebastian Mahfood, and you're listening to WCAT Radio, the on-air wing of En Route Books and Media, bringing you the dulcet sounds of Catholic wisdom. Hello, good morning, everyone in America, and good afternoon in Africa, and to all those countries which are in the afternoon right now, and to all those countries which are now in the evening. I would wish to say good evening, especially in Africa and the other countries where in East Africa now it is around 5 p.m. while we know in America now it's about 10 a.m. sunny in the morning. So welcome to our Sunday show. This is the Palm Sunday, and we all know it's a very great Sunday in the church history and culture. We all remember and we all sing the song, Glory, Praise and Honor, O Christ, our Savior, King. To thee in glad hosannas, inspired children sing. That is the very, very first hymn which is still used in the liturgy of Palm Sunday, and it was written by the Benedictine Theodulfo, Bishop of Orange in 1821. So welcome. As today we are going to discuss about the history of the Palm Sunday. Where did it come from? Why are we still celebrating it? And a bit we'll go through the gospel of today, as it gives us some hints. Though we are still in pain, we are still in suffering and in agony as we're still proceeding with the Lenten season. But how do we celebrate in the midst or in the middle of all these difficult pains? This reminds us in our lives, despite of us being through difficulties in our journeys of life, we should not forget that God is always with us, and we should live by hope that God is always with us. Hence, we are supposed to be happy. But then, as we always do before proceeding with the sessions, we ever first get the briefing of the global news, and we all know now we are having a very serious and a very big problem worldwide. Whenever we touch any button now on any social media, we all understand the problem we have, the case of coronavirus, which has now affected the world, and we all know what is this and what problems are we going through. So welcome, as we are going to go through the global news. Most of the things we are going to report are on the corona matters worldwide, in Africa and everywhere in the world. So, as we said earlier, we are now seeing that there are now more than 1 million confirmed cases of coronaviruses in 181 countries, and more than 60,000 people have already died. And the United States has more confirmed cases than any other single country, and more than half of all the cases have been in Europe, with Italy and Spain worstly affected. This series of maps and charts track the spread of the virus since it emerged in China in December last year. The virus is spreading rapidly in countries, and the death toll is still climbing, but the majority of people are recovering from the infection. The report shows that
The country with the highest number of cases is the US, according to the figures collected by Johns Hopkins University, with more than 280,000 confirmed cases, and it has more than 3 times the official number recorded in China. Around 3,300 people have died in China, but the US, UK, Italy, and Spain, with France, now have higher death tolls. So as per today, the total number of the corona cases and the deaths in the world are really very high, and we are seeing US to have over 3,100 and about that cases, with death of over 8,000 people, where Spain have 11,000 death cases, and Italy has 15,000 death cases, and France has over 7,000 cases. China 3,000, Iran has also 3,000, UK over 4,000, and another country also which has more cases, which reaches at least 2,000, is less. And we see most of the African countries which has death cases. Tanzania so far has 1 case, though this person was not really having only coronavirus. This person was also having some other problems on that he was a bit diabetic and some stuff of that kind. So he was admitted, and then he also died out of the same. But it's very sad, as the report has reported that Kenya has 4 cases now so far, and the 1 case which is also very sad. It's a case of a very young boy of just 6 years old. So it's very painful seeing also very young people who are dying because of these years. But now there is still a question, and it has been always a question of whether this disease will get its vaccination or treatment, and people have really been asking whether we can get this. So just within 2-3 days, there have been a debate of where should the tests for the corona vaccine be done. Some scientists from France, they had suggested that this should be done in Africa, while some people were saying no. And we see even some big people like former international football players, Didier Drogba and Samuel Eto'o from Cameroon and the Ivory Coast, Didier Drogba, they opposed the agenda on the COVID-19 vaccine to be tested in Africa. Why were they saying that? I also saw a statement, whether true or not, but I think also Barack Obama had opposed it, that it should not be done in Africa. What is that? What's behind all this? Here is the hint. It has brought in the mind of many people that the issue of corona vaccine to be tested in Africa, it's an indication of racism, as it has been reported that racism role as French doctors suggest virus vaccine testing in Africa. There are 2 doctors who have sparked criticism for discussing in a TV show the idea of testing a vaccine for the coronavirus in Africa. It has been potentially suggested that has been racism, and why this should be first tested on the African people. And the people have been commenting that it was made by the French. The statement which was made by the French doctors on the television channel LCI during the discussion on Wednesday about COVID-19 trials set
to be launched in Europe and Austria to see if the BCG tuberculosis vaccine should be used to treat the virus. It may be by provocative. Should we not do this study in Africa where there are no masks, no treatment or intensive care, a little bit like it's been done for certain age studies where among prostitutes we try things because we know that they are highly exposed and don't protect themselves, said Jean-Paul Mira, head of the intensive care unit at the Cochin Hospital in Paris. Camille Loch, researcher director at France's National Health Institute, and some agreed. You're right. And by the way, we are thinking of in parallel about a study in Africa using this approach. So this brought a lot of questions. And why did these people think of this? And even people are still asking, and myself I'm also asking, if we understand there are no masks, there is no anything, and even the death toll in Africa is still very, very minimal, why should we go and test the people who are not so much affected with the disease? Then we do not test those who are affected by this. Because even flu, the normal flu, does not affect so much the Africans. Only few are suffering so much with the flu. But in Europe, people suffers a lot. You have never heard in Africa there's a season of flu and people they are suffering that much. There's a season of flu, yes, but it's when there is a change of season, maybe from rain season to a dry season. There's a kind of a wind which makes some people to have flu, but it's not as a serious case as the way it is with the Europeans. Why should we go and test these people with something which is not so much affecting them? So they've even mentioned, as in the case of the prostitution and whatever, the way HIV/AIDS was working, it's a bit different the way this thing is working. And that's why some people have a notion that this thing is done, but it has been always a conspiracy, that people have been thinking of affecting some generations. But now when they see Africa is not suffering with the same problem, then they tend to even feel like these people should be by force being affected with the problem. So we should take the problem into them in the name of vaccination and whatever. But then people have been saying Africa isn't a testing lab. Ivorian professional football player Didier Drogba, who used to play for Chelsea, wrote on Twitter, "I would like to vividly denounce those demeaning, first and most of all, deeply racist words." Olivier Faul, our France's Socialist Party, said the marks were hardly of provocation. It's not provocation, it's just racism, he wrote on Twitter. Africa is not the laboratory of Europe. Africans are not rats. The anti-racism groups SOS Racine called on French media regulator, the Council Superiore de l'Audiovisuel CSA, to formally condemn the remarks. The group issued a statement saying no Africans aren't guinea pigs, adding that comparison with AIDS and the prostitutes were problematic and unwelcomed. The organizations said this CSA had not responded to their complaint. It's scandalous to see that not a single regulatory authority has come out to publicly denounce these statements. Amal Thione, a member of SOS Racisme, told Al Jazeera and the other media. So meanwhile, the club, the advocacy lawyers collectively said it was suing Jean-Paul Mira for racial defamation. So it has brought a lot of questions, a lot of issues, and people are really thinking, why this? And that it has always been there that it seems white people, most of them do not
give any much respect to the Africans, as these statements have been issued, and you see even the government of France has not denounced this statement, even condemning what these two doctors were discussing on the TV. But anyway, we thank God, as He has always been there to protect people in Africa, to help them, as God knows this is beyond what people could think. Apart from that story, we know now death toll in Italy, the way people have really been suffering. But now, like 2-3 days ago, Italians, they went out now throwing the money even and showing that it's not about money, and money is there, but it cannot help us now. It's not about the science, and it's not about anything. You might have materials, you might have money, wealth, and everything, but then as this case, it has told them that money is nothing. They went out throwing their cash, throwing their money, and you would see in some cities a lot of money was just on the roads and whatever. People were showing that there is nothing which really can help us in terms of money, but we need something bigger, something greater than money, than science, than any human power, but only what God can do for us to remain safe. But as the cases are raising up worldwide, we still have some countries which they have not reported even a single case of corona in the world, which including Southern Sudan, which is in East Africa. We have North Korea, which is in Asia. We also have Lesotho. We have Komoro and Marshall Islands, Sao Tome, Principe. These are some of the countries which had not so far reported the case in Africa and some in the world, but also it's said in Tuvalu, Vanuatu, Yemen. We have Kiribati, we have Micronesia, we have Nauru, we have Palau, we also have Samoa and the Solomon Islands, also and the Tajikistan. These are some of the countries have not reported so far any case worldwide. So we have a total number of over 180 countries which have coronavirus cases in the world, but we still have some countries which are very lucky and they have not reported so far any case. But then, as these things are going on, there are different issues which have been happening worldwide. We see in Tanzania, like right now, masses are being announced by the Catholic Church to be very short. No shaking hands in the church. There are water and soap to wash hands before getting in church for mercy and even getting out. And so many occasions have been stopped. But also we see the ELCT, Evangelical Lutheran Church of Tanzania, today they've also given a statement indicating that they should not proceed having long, prolonged masses. Masses will be very short, and they should be having at least masses which do not exceed 45 minutes. But the church should also be cleaned, or the benches or the music instruments and whatever should be also be sanitized or sprayed with at least the chemicals to help disinfect whatever has been as a source of the problem. But then we see all the same, Uganda now has also
issued food to over 1.5 million people to support people with this case of corona. But also, Uganda has also warned the media to stop giving any fake information about issues of corona, as it's really stressing people, and people are really worried. But one of the very challenging things is that the Congo Democratic Republic, they have now accepted for the testing of corona in their country, which gives a question on whether this is right or it's not right. As many countries have refused, but they have accepted that. So it's a question, and we are hoping things are going to be better and things are going to be more safe. So we are still proceeding and praying for the better as these are going on, and we are hoping that things are going to be better as people are struggling to work out to get the solution to the problem, and people are asked to make sure they share the information, yes, but the information should be correct and should be the information which are really authentic, to reduce tension to people, to reduce pressure to people, and not to make people live into fear, worries, and related matters. So in countries like Tanzania now, people are so much worried, fear, and all that, and people are worried, and they are thinking, what's going to be next in case the real lockdown is going to be announced. So people are worried, they are very poor, and they do not know what's going to be next. So we are praying so that the world may be safe and you may be able to stand through the best in the near future. So welcome, as we are now going to share a little bit about the Palm Sunday history, as it's one of the main topic of our discussion today, the history of the Palm Sunday, and why are we celebrating the Palm Sunday. According to the history, Palm Sunday, as first known as Pascha, originated in the Jerusalem, and it was in the Jerusalem church around the late or third, along the late 3rd or early 4th century. Ceremonies consisted of prayers, hymns, and sermons as people moved through numerous holy sites within the city. As the last site, the place of Jesus' ascension into heaven, and the clergy would read the biblical accounts of Jesus' triumph entry into Jerusalem. Then, as evening approached, the people would return to the city, reciting, "Blessed is he that comes in the name of the Lord," according to the Gospel of St. Matthew, chapter 21, verses 9. By the 5th century, the celebration had spread as far as Constantinople, as it wasn't until the 6th and the 7th centuries that the ritual blessing of the palms was added. Among processions replaced the evening one day. By the 8th century, the Western Church was celebrating Dominica in Palmisi, or Palm Sunday. So according to the traditions of the Church, Palm Sunday is also known as Passion Sunday, in recognition of the beginning of the Holy Week of Jesus' final agonizing journey to his crucifixion. Falling on the 6th Sunday in Lent and the Sunday before Easter, Palm Sunday is celebrated in all major Christian churches: Roman Catholic, Protestant, and Orthodox. In many Orthodox churches, Palm Sunday is known as entry into Jerusalem. In some countries, the graves of loved ones are decorated with palms, since palm trees are not indigenous to colder climates. Branches of sallow, willow, and yew are often used. And today, many Palm Sunday traditions remain much the same as those celebrated
in the 10th century. Some ceremonies begin with the blessing of the palms, as it's done here in Tanzania, the way it has been done today. And afterward, many people take the palms home and place them in houses, barns, and fields. In many churches, children serve as an integral part of the service since they enjoy the processions. So children often craft crosses from the palm leaves, which were used in the Sunday procession. So the traditions of the Palm Sunday serve as reminders of the life-changing event of Holy Week. So it's a week when we are called to prepare ourselves for the Holy Week, as our Lord is going to be crucified, and it happens in the middle of the moment when, just soon before our Lord is going to be crucified. So we are called to prepare for the Easter. So we know Easter means the resurrection of Jesus Christ, which now in the tradition of the church, it means that people should bury their old ways of life and resurrect as new people. All the same, it was traditional in the Near East to place a cover across the path of someone deemed worthy of highest honor. The palm branch was a Jewish symbol of triumph and victory, according to the book of Leviticus, chapter 23, verse 40, and Revelation, chapter 7, verses 9. Also in the second book of Kings, chapter 9, verses 13, as Jehu, son of Jehoshaphat, received the customary announcing of king with the spreading of cloaks upon the ground. Jesus, the Messianic king, was given a similar honor. Hosanna to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. And we read that we said earlier from the Gospel of St. Matthew, chapter 21, verses 8. Now, we say, why do we celebrate this? What do we remember? What's so special with the Palm Sunday? So the Palm Sunday, it's a kind of remembrance. In the simplest of terms, Palm Sunday is an opportunity to reflect upon the final week of Jesus' life. Jesus did not deny the image that the crowd expected, the fulfillment of the hopes of Israel, that he would be their earthly king, destroying the Roman government. Instead, Jesus humbly entered Jerusalem to give his life on a cross, saving mankind from sin and death. One day, Jesus will be returned gloriously as a mighty warrior in battle. And we read this from the book of Revelation, chapter 19, verses 11 through verses 16. Palm Sunday serves as the preparations for one's heart for the agony of his passion and the joy of his resurrection. So we see on this Palm Sunday, according to the current and today's traditions, it's a Sunday where the church has given the honor to the youth. We know that Jesus Christ, to the moment he was going to be crucified, he was 33 years old, which means he was a young person still. He was at the gentle age of the young people. So young people are honored, and that's why His Holiness Pope Francis, today on the 5th of April, the Palm Sunday, Pope Francis has given a theme it's a message for the 35th World Youth Day 2020, which is carried by a theme, Young Man, I say to you, arise, which is a message from the Gospel of St. Luke,
chapter 7, verses 14. And His Holiness has given a message to the young people as he said, "Dear young people, in October 2010, with the Synod of Bishops on Young People, the Faith and Vocation Discernment, the Church undertook a process of reflection on your place in today's world, your search for meaning and purpose in life, and your relationship with God. And in January 2019, I met with the hundreds of thousands of your contemporaries from throughout the world, assembled in Panama for World Youth Day. Events of this type, the Synod of the World Youth Day, are an expression of the fundamental dimension of the Church, the fact that we journey together. In this journey, every time we reach an important milestone, we are challenged by God and by life to make a new beginning. As young people, you are experts in this. You like to take trips to discover new places and people and to have new experiences. That is why I have chosen the city of Lisbon, the capital of Portugal, as the goal of our next intercontinental pilgrimage to take place in 2022. From Lisbon, in the 15th and 16th, great numbers of young people, including many missionaries, set out for unknown lands to share the experiences of Jesus with other people and nations. The theme of the Lisbon World Youth Day will be Mary arose and went with haste. The theme of the Lisbon World Youth Day will be Mary arose and went with haste. Luke chapter 1 verses 39. In these two intervening years, I want to reflect with you on the two biblical texts. For 2020, young man, I say to you, arise, as according to the Gospel of Luke, chapter 7, verses 14. And for 2021, stand up, I appoint you as a witness of what you have seen, according to the book of Acts, chapter 26, verses 6-10. So His Holiness has given some points of reflection of the theme which he has given. And this theme which he has really given to this year, he has given some point, and one of the points is the ability to see pain and death. And he says that Jesus looks careful at this funeral procession. In the midst of the crowd, he makes out the face of a woman in great pain. His ability to see generates and counter the source of new life. Few words are needed. Just few words are needed. Then, His Holiness proceeded by saying, for whatever as Jesus did there, the same thing can be also happen to us today and every day. We should really be able to understand the pain and the death. But indeed, he gave another point of reflection, which is to have compassion. As he said, the scriptures often speak of the feelings experienced by those who let themselves be touched visually by the pain of others. Jesus' own feelings make him share in other people's lives. He makes their pain his own. That mother's grief becomes his own. The death of that young son became his own. And Paul is advising
that also we as the young people, we should do the same. So you'll be able to say to your brothers or sister, arise, you are not alone. And you'll be able to help them realize that God Father loves us, that Jesus is the hand He stretches out to us in order to raise us up. Then another point is to come forward and touch. Jesus stops the funeral procession. He draws near. He demonstrates his closeness. Closeness thus turns into a courageous act of restoring life to others, a prophetic gesture. The touch of Jesus, the living one, communicates life. It is a touch that pours the Holy Scripture into the dead body of that young man, and it brings him back to life. Man, His Holiness is urging that if you can feel God's immense love for every living creature, especially our brothers and sisters who are experiencing hunger and thirsty, or are sick and naked, or imprisoned, then you'll be able to draw near to them as He does. You'll be able to touch them as He does, and to bring His life to those of your friends who are inwardly dead, who suffer or have lost faith and hope. Then His Holiness insists that, young man, I say to you, arise. So the Gospel does not tell us the name of the young man who Jesus restored to life in Nain. This invites each reader to identify with him. To you, to me, to each one of us, Jesus says, arise. We are very aware that as Christmas we constantly fall and have to get up again. People were not on journey, never fall. Then again, never do they move forward. That is why we need to accept the help that Jesus gives us and put our faith in God. His Holiness says Jesus' word has deeper resonance. It goes infinitely deeper. It's a divine and creative word which alone can bring the dead to life. Then Pope has given another verse which is living the new life as risen once. The Gospel tells us that the young man began to speak, as according to Luke chapter 7 verses 15. Those touched and restored to life by Jesus immediately speak up and express without hesitation or fear what has happened deep within them, their personality, desires, needs, and dreams. Perhaps they were never able to do this before, for they thought no one would be able to understand. Therefore, His Holiness has added by saying the resurrection of that young man restored him to his mother. In that woman, we can see an image of Mary, our mother, to whom we entrust all the young people of our world. In her, we can also recognize the Church. Who wants to welcome with tender love each young person without exceptions. So let us implore Mary's intercession for the Church, that she may always be a mother for her dead children, weeping for them, and ask that they be restored to life in every one of her children who dies. The Church also dies, and in every one of her children who arise, the Church also arises. I bless your journey, and I ask you, please, not to forget to pray for me. That is a message from His Holiness, as it has been presented today on this day. That's why
young people are asked to be ready to prepare themselves and to be ready to stand for the life of the church, for the life of their families. And as Christ is going to die, he is going to resurrect. As he is resurrecting, let him resurrect with us. Let him resurrect in our hearts. And all the same, we should be the instruments of resurrection in other people's lives, be it physically, socially, mentally, and in all other ways of life. As we all know that in this world, we all need each other, especially on these hardy times. We need each other so much. We see without each other, people are suffering. There are a lot of mistreatment is happening, like we have had cases in different countries during this lockdown period. So many injustice acts are done. Abuse to the children is happening. This means that we need to pray for each other, and we need to really struggle together and journey together. Hello, tumsifu Yesu Kristu. Karibu katika kipindi chetu cha Jumapili hii ya leo, Jumapili ya Kwaresma, Jumapili ya Matawi, Jumapili ambayo inaitangulia Jumapili ya Pasaka. Leo ni siku ya vijana duniani, na ni siku ambayo inasherehekewa kijimbo, lakini ni siku ambayo ipo kimataifa. Na Baba Mtakatifu Francisco katika mwaka huu ametoa ujumbe kwa vijana wote duniani, vijana wa Katoliki, akisema kwamba sasa ni muda wa vijana. Vijana wanapaswa kuinuka, vijana wanapaswa kusimama, wajitambue, wajifahamu, wajielewe na kuweza kuwa chanzo cha wao kuwasaidia wengine kupona, kuwasaidia wengine kusimama, kuwapa faraja na kuimarisha wengine. Karibu katika kipindi chetu cha leo tuweze kushirikishana, lakini pia tutapitia na kuona mambo mbalimbali ambayo yanaisibu dunia kwa maana ya ugonjwa huu wa corona. Tutapeana updates mbalimbali kadiri ya taarifa zinavyoonyesha dunia nzima. Maambukizi yapo kwa kiasi gani, vifo ni vingapi, na pengine mwenendo ukoje katika bara la Afrika, Amerika na hata bara la Europa. Karibu, hii ni WCT Radio, nami ni Kahama Emmanuel Peter. Kama ilivyo ada na kawaida yetu, tutaanza kwanza na taarifa mbalimbali za dunia, taarifa ambazo zinatupitisha kama tulivyosema mwanzo katika mambo tofauti ya usuyo visa hivi vya virusi hivi vya corona. Tunajaribu kuona kwamba katika dunia nzima mpaka sasa, kwa mujibu wa taarifa mbalimbali ambazo zinapatikana katika vyanzo tofauti, dunia inapitia kipindi kigumu sana, ambapo mpaka sasa tunashuhudia kuwepo kwa vifo visivyopungua 65,000 dunia nzima, na vifo hivyo 65,716 dunia nzima vimeongezeka ndani tu ya muda huu mfupi kuanzia mwaka jana mwezi wa 12 mpaka sasa, lakini zaidi ni kuanzia mwezi wa pili ambapo vifo hivi vilianza kushika kasi katika nchi ya Italia, ambapo ilifika kipindi karibu watu 900 hadi 1000 waliweza kufa kwa siku. Na mpaka sasa nchi ambayo inaongoza kwa vifo hivi ni Italia, lakini tunaona pia haijaacha mbali kama inavyoonyesha katika taarifa mbalimbali, pengine nchi kama Marekani, nchi kama Uhispania, na pengine mpaka sasa inaonyesha kwamba karibu vifo ambavyo vimetokea katika nchi ya Italy sio chini ya vifo 11,000,
na Uhispania pengine vinakaribia vifo 8,000 mpaka sasa, na Marekani vinakaribia vifo 5,000 mpaka sasa, wakati China ikiwa imebakia na vifo vile vile 3,000 ambavyo vilikuwa vimeripotiwa hapo mwanzo. Na pia Ujerumani nayo inaendelea kuongeza vifo vikikaribia 10,000 ama karibu 11,000. Je, hali ikoje katika sehemu mbalimbali huko duniani? Na kinachosikitisha zaidi ni kwamba ugonjwa huu unaendelea kuleta shida, na hasa kwa mataifa makubwa kama Marekani. Sasa unajiuliza, pengine kama shida hizi zinatoka katika taifa kama Marekani na watu kudhurika kwa kiasi hiki kikubwa, je, mataifa mengine ambayo yanaendelea katika bara la Afrika yanaweza kuwa na hali gani? Lakini kubwa zaidi ni kwamba katika mataifa ambayo yapo ulimwengu mzima, katika nchi 194, kuna mataifa karibu 185 ambayo mpaka sasa yamekwisha athirika na janga hili la virusi vya corona, lakini bado kuna mataifa kadhaa ambayo wao mpaka sasa hayajapata shida yoyote, na hivyo inaonesha kwamba mataifa kama Lesotho, lakini pia mataifa kama Sudan Kusini, mataifa pia Principe, mataifa pia kama visiwa vya Sao Tome na Korea Kaskazini, wao bado mpaka sasa hawajaripoti kifo chochote katika taifa hilo. Huku mataifa mengine Afrika Mashariki kama Kenya yakiwa yameshashuhudia mpaka sasa vifo vya watu 4, ikiwepo na mtoto mmoja mwenye umri wa miaka 6 ambaye alifariki hapo juzi, ikiwa ni moja ya visa vya watoto wadogo kabisa katika Afrika Mashariki na pengine katika bara la Afrika ambaye amefariki na ugonjwa huo. Serikali ya Kenya yenyewe imeendelea kusisitiza kwamba inaendelea kupima watu wengi kadiri iwezavyo kila siku, na pengine imefikia sasa idadi ya watu ambao inawapima kila siku, na hao ni miongoni mwa karibu watu 300 ambao wako katika karantini na ambao wanaendelea kupimwa karibu kila siku katika taifa la Kenya. Na inaonekana kwamba katika taifa hili la Kenya visa hivi ambavyo vimekuwa vikiongezeka vimeweza pia kumuongezea umashuhuri mkubwa Cabinet Secretary Mutahi Kagwe ambaye yuko katika Wizara ya Afya, ambaye yeye anaonekana kuwa amehusishwa na jarida moja huko Marekani ambalo limemtaja kama moja ya wapambanaji wakubwa wanaopigania kushinda vita hivi juu ya corona. Lakini pia tukiangalia katika taifa la Tanzania, tunaona pia kumekuwa na ripoti mbalimbali za kuhusiana na ugonjwa wa corona, ambapo mpaka sasa idadi ya watu walioathirika katika taifa hili ni chini ya watu 20 kwa mujibu wa taarifa rasmi ambayo imetolewa na serikali. Na katika hayo pia inaonekana tuna kifo kimoja cha mtu ambaye alifariki hapo siku 2-3 zilizopita akihusishwa na ugonjwa huu wa corona. Lakini inasemekana mtu huyu ambaye amefariki kwa ugonjwa huu wa corona si tu kwamba amefariki kwa sababu alikuwa na ugonjwa wa corona, lakini basi amefariki kwa sababu alikuwa pia na maradhi mengine ambayo pia yalichangia yeye kuondolewa hapa duniani na ugonjwa wa corona. Wagonjwa ambao mpaka sasa wamekwisha pona ni 4, na tunamshukuru Mungu kwa sababu serikali pia imeendelea kusisitiza na kusema watu waendelee kumuomba Mungu, wafanye kazi, lakini pia wawe makini kufuata masharti. Hii imepelekea hatua madhubuti kabisa na za msingi kuchukuliwa katika majiji mbalimbali, hasa Dar es Salaam ambapo sehemu nyingi zimewekwa maji. Watu wamekuwa na utayari mkubwa wa kunawa mikono wao wenyewe na sabuni katika mageti ya karibia kila nyumba, katika kila ofisi na katika kila mazingira. Lakini hata usafiri umeweza kuboreshwa kwa maana ya kwamba watu hawasimami kwenye mabasi
ama daladala, usafiri ambao ni maarufu katika majiji kama Dar es Salaam. Mimi mwenyewe nimeshuhudia katika safari zangu za hapa na pale katika jiji hili la Dar es Salaam, watu wengi sasa wamekuwa wastaarabu, hawasimami kwenye magari, na pengine imewekwa sheria, ukionekana wewe umesimama, basi kama ni abiria utalipa 50,000, kitu karibu dola 25 hivi za Marekani, na yule ambaye atakuwa amekubeba kwenye basi atalipa 200,000, kitu karibu dola 100 hivi. Kwa hiyo watu wameheshimu na hali imeendelea kuwa shwari. Kwa mujibu wa taarifa ambayo msemaji mkuu wa serikali Mheshimiwa Dr. Hassan Abasi aliyoitoa kwa vyombo vya habari hapo jana, alisema kwamba mpaka sasa tuna zaidi ya watu 500 wanaofuatiliwa ikiwa wana maambukizi ya COVID-19 kutokana na kuwa karibu na watu waliokutwa na maambukizi. Wapo tuliowapima na kuwakuta hawana maambukizi, amesema Dr. Hassan Abasi, msemaji mkuu wa serikali, alipokuwa akiongea na vyombo vya habari kutoa taarifa juu ya mwenendo wa ugonjwa huu wa corona. Basi pia kiongozi mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Mheshimiwa Paul Makonda naye ameendelea kusisitiza na kuambia watu wafanye kazi, wasijifungie ndani kwa visingizio vya ugonjwa wa corona, kwa sababu wasipofanya kazi watakufa na njaa, hivyo basi itakuwa ni shida. Hebu tumsikilize kidogo alivyokuwa anasema hapa. Kwenye nchi yetu linalozidi ukubwa wa tatizo lenyewe la ugonjwa wa corona, haingia akilini na wala siwezi kuielewa ya kwamba sasa imefika hatua wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam wanajifungia nyumbani kusubiri corona. Wanashindwa kutoka kwenda kufanya kazi, wanasubiri ugonjwa unaitwa corona. Ugonjwa wenyewe ni virus, wataalamu wanasema haisambai kwa njia ya hewa, na ni ugonjwa wa ajabu ambao sijawahi kuona duniani, ambao hutakiwi kutoka kwenda kazini. Na nimepita hata Ilala nakuta baadhi ya watu wameamua kufunga maduka kwa sababu ya corona. Hiyo nao ni uzembe. Huwezi kufunga duka lako linalokupatia kipato kwa sababu ya corona. Corona umeambiwa ina njia za kujikinga, ni kunawa mikono yako kwa maji yanayotiririka, ni kutokuhakikisha unakaa karibu na mtu anayekohoa na kupiga chafya, mwenye homa kali, na tukafundishwa na staili ya kukohoa. Lakini mwisho tukaambiwa corona inaingia kwa gharama ya mikono yako mwenyewe. Mnaopenda kupikicha vidole vyenu kwenye pua ndio mnasafisha corona kutoka kwenye kikohozi cha mtu kuingiza kwenye mwili wako. Dawa ni kuacha kupikicha, kunawa, kukaa mbali, unachapa kazi. Na tumeingizwa kwenye hofu ya ajabu ambayo haijawahi kutokea duniani. Watu wanajifungia majumbani eti kisa corona. Mtakufa na njaa. Tokeni, kafanyeni kazi. Tulichozuia ni uzururaji. Kuna jambo la kufanya, unaanzia safari ya kwenda Tegeta. Kuna jambo la kufanya, unaanzia safari ya kwenda Mbagala. Uwe na kitu cha kufanya nini? Cha kufanya. Sasa nikuulize swali, hapo nyumbani hamkai karibu, hamuongei. Ulichokuwa unachofanya nyumbani huwezi kufanya ofisini. Tokeni kafanyeni kazi, acheni uvivu. Hatuwezi kuwa tumejifungia pahala, alafu hata Mungu anatushangaa. Kweli sisi tunajifungia pahala kusubiri ugonjwa. Alafu kuna wapuuzi huko, serikali inadanganya, idadi imeongezeka. Wewe kuna mtu amekufa na corona? Wewe kuna mtu anaumwa nyumbani kwenu na corona? Hiyo idadi imetoka wapi? Kwa hiyo unataka idadi iwe kubwa ili ufanyeje? Hatuwezi kuishi hivi. Na ndio nikasema leo na wafuatia wakandarasi, nimkute mkandarasi naye eti amepaki eti corona. Wewe tumekulipa hela sisi barabara ipite, utapaki kwa sababu ya corona, mvua itakuja, nyumba za watu zitaondoka, magari yataharibika. Corona ndio kitu gani jamani? Ndio naombeni. Hili nimesema niliseme, na mimi bahati mbaya mimi wanasema mawazo nao yawaza mimi pia. Kwa sababu na mimi ni binadamu na haki ya kutoa mawazo yangu. Kama kiongozi wenu wa mkoa, tokeni kachapeni kazi. Basi huo ulikuwa ni ujumbe wa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Mheshimiwa Paul Makonda, akiwataka watu waache kukaa ndani kisa wakiogopa ugonjwa wa corona, kwa sababu
hali halisi imeendelea kwa vyema. Lakini kumekuwa pia na mgongano wa mawazo. Wengine wanasema imekuwaje, waziri anasema hivi kwamba watu wawe makini na ugonjwa huu, lakini Mheshimiwa Konda anasema hivi. Kwa basi watu na mawazo tofauti, lakini wazo la Mheshimiwa mkuu wa mkoa lilikuwa jema kwamba watu wasizidishe hofu. Hofu imekuwa kubwa na watu wengine wameweza kupenyeza mawazo hata ya uvivu kutokufanya kazi wakisingizia ugonjwa wa corona. Wanapaswa kufanya kazi, wanapaswa kuamka, ila wahakikishe wanazingatia vigezo vya msingi vya ugonjwa. Lakini pia kwa baadhi ya nchi kama Uganda, Rais Uganda amesisitiza vyombo vya habari visitoe taarifa za uongo. Ikiwa vitatoa taarifa ya uongo, basi atavishughulikia pia kuona wasiendelee kutia hofu kubwa kwa kesi za ugonjwa wa corona. Ikiwa mpaka sasa Uganda wamefika wagonjwa 48 ambao mpaka sasa wamethibitika kuwa na ugonjwa huo, na zaidi ni kwamba Mheshimiwa Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yeye ametangaza pia kuwasaidia watu zaidi ya 1.5 kuwapatia chakula ili kuweza kuwatia nguvu hasa katika kipindi hiki cha ugonjwa huu wa corona katika nchi hiyo ya Uganda. Lakini pia tunaona baadhi ya viongozi wamesisitiza kwamba inawezekana ugonjwa huu kaweza kupatiwa tiba mbadala kadiri ya mila na desturi za Tanzania. Na pengine mbunge huyu mama yetu ambaye sasa anakwenda kustaafu, yeye amesema hayo bungeni, Profesa Tibaijuka ambaye ni mbunge wa Mureba Kusini. Hebu tusikize kidogo kitu alichokisema akiwa naaga bungeni Dodoma. Kwa hiyo kama kweli mambo Mwenyezi Mungu asipopisha dude hili likatupisha mbali, tukafikia pale walipofika, ni lazima tuangalie makabila yetu mbalimbali yana mbinu mbalimbali za kukabiliana na homa za mapafu. COVID-19 kweli wanasema ni mpya, lakini sio mara ya kwanza kwa virusi kama hivi kutokea. Kufukuzia ni muhimu, lakini unahitaji mkaa, unahitaji kuni. Sasa hii sisi kama serikali ni lazima watu wapate mkaa, wawe nao karibu, watu wawe na sigiri, watu wawe na kuni karibu. Maana yake inabidi uwe karibu na joto, kwa mfano katika tiba zetu nyingi asilia. Nataka kuomba Wizara ya Afya na Mheshimiwa ndugu leo nimeshamwandikia barua rasmi kusema kwamba ni lazima tuangalie pia option B. Sisemi kwamba tusifanye option A, tuvae maski, ventilators tuzitafute, lakini if hell breaks loose, kama kweli itabidi sasa watu wengi wameambukizwa, ni lazima tuangalie namna ya kuokoa watu walio wengi. Na mimi naamini kwamba wataokoka. Nimeangalia figures leo. Ghana sasa hivi wameshapona watu 33, wakati Holland hakuna hata mtu mmoja amepona, kwa sababu wao wamerudi kwenye mwarobaini, wanafukizia wagonjwa na wagonjwa wanapona. Kwa hiyo mambo haya naomba kusema kwamba elimu yetu, kasumba, wazungu hapo wametupoteza, tuna kasumba nyingi, na uwezi kuwaraumu madaktari wetu. Wengi wamekuwa trendi kwenye western tradition, Oxford tradition, wanabeza mambo yetu kana kwamba sisi kabla wazungu kuja tulikuwa tuishi au tulikuwa tuugui. Kwa hiyo tiba mbadala ni kitu muhimu sana. Nimeona nilisema hili kwa sababu ni survival strategy. Ni lazima serikali sasa isaidie. Kule kwangu kuna beria fulani wanazuia watu wa mkaa. Sijui wanataka mtu apikie nini. Unamuuliza mtu wa mkaa, mtu haruhusiwi kuwa na mkaa wake wa kupikia kwa mfano. Kwa hiyo nataka kusema kwamba mimi ninaona hivyo katika kukabiliana na hii COVID-19 ni kwamba tuangalie plan A na plan B. Plan A ni hii ambayo tunayo standard procedure hospitali. Plan B ni kwamba kama tukizidiwa, lazima tupeane maarifa. Wagogo wanafanyaje? Wapogoro wanafanyaje? Wanakiusa wanafanyaje? Wahaya tunafanyaje? Kwa sababu hii knowledge ipo, ni indigenous knowledge, lakini inakuwa ignored, watu wamekuwa brainwashed. Sasa sisi na wengine wengi humu ni vijana, si walaumu. Ninyi ambukulia vijijini, sisi tumeelewa na wazee. Tumeshuhudia haya mambo. Sasa watoto wa mjini hawayajui haya mambo, kwamba hii plan B iwepo kusudi Afrika iweze kusurvive. Plan B iwepo ili Afrika iweze kusurvive. Ni maneno yake Mama Tibaijuka, akisisitiza kwamba njia mbadala, njia za asili ziweze kutumika
kutatua tatizo hili, ikiwa ushahidi upo Ghana watu wamepona kwa namna tu ya tiba za asili, lakini nchi ambazo zimeendelea kisayansi na teknolojia kama nchi ya Holland hakuna hata mgonjwa mmoja aliyepona mpaka sasa. Hii nayo inatupa picha kwamba kumekuwa na issue ya kuhusu chanjo pamoja na tiba ya ugonjwa huu wa COVID-19, kitu ambacho kimeonekana kwamba wanapaswa tiba hiyo inapaswa kufanyiwa majaribio katika bara la Afrika. Lakini swali likawa ni moja, wale madaktari waliopendekeza tiba hii ifanyike katika bara la Afrika, wao walisema bara la Afrika halina tiba, haliwezi kutibu haya mambo, wala hawana uwezo mkubwa kuzalisha maski kwa ajili ya kujikinga na ugonjwa huu. Kumbe kinga na tiba inapaswa ikafanywa majaribio katika bara la Afrika. Lakini wanasahau kwamba bara la Afrika tayari wanaokufa si wengi ukilinganisha na bara la Ulaya. Sasa kwa nini uje ufanyie majaribio bara la Afrika? Lakini pia watu wanapona katika bara la Afrika. Je, unasemaje hawana tiba? Ninyi kama mna tiba, kwa nini hamjapona? Kwa nini wanakufa watu 1000 Ufaransa wakati Tanzania imeweza kufa mtu mmoja? Ama hatusemi ni kwa sababu nini, lakini maana yake ni kwamba tusifikiri sayansi iliyopo na nini kilichopo ndicho kinachoweza kumwokoa mwanadamu. Italy watu wameweza kutupa fedha zao wakimaanisha kwamba sio fedha, sio mali, sio sayansi, sio teknolojia wala nini kinachoweza kumwokoa mwanadamu. Kuna kitu kikubwa zaidi ya hicho ambacho kinaweza kuokoa maisha ya mwanadamu. Hivyo neema ya Mungu inapasika kutangulizwa mbele pasipo kumdharau yeyote, kuheshimu wote. Na kauli hiyo ya madaktari hao wawili ambao ni daktari anajulikana kwa jina la John Paul Marie imeweza kupingwa vikali sana, na miongoni mwa watu waliopinga vikali kabisa kauli hizo ni pamoja na wanamichezo mashuhuri kwa mpira wa miguu ambao kwa sasa wote wamekwisha staafu. Kwanza ni huyu anajulikana kwa jina la Didier Drogba kutoka Ivory Coast, ambaye yeye amesema wazi wazi kauli hiyo ni ya kibaguzi, na kauli hiyo inaonesha kabisa unyanyapaa kwa bara la Afrika. Kumbe tunapinga vikali kwa kauli hii ya udhalilishaji ya kuonesha kwamba bara la Afrika lio linapaswa kutumika kama laboratory ya wazungu kwa ajili ya kupimia tiba hiyo ya ugonjwa wa corona. Kumbe yeye akasisitiza na kusema haiwezekani na kitu kama hicho hakihitajiki. Kauli hiyo iliungwa mkono pia na mwenzake mchezaji mpira maarufu pia ambaye anajulikana kwa jina la Samuel Eto'o, ambao wote walipinga. Baadhi ya wana harakati katika nchi ya Ufaransa walisema kauli hiyo ni ya kibaguzi na inapaswa kupingwa, na wale waliotoa kauli hiyo wanapaswa kushughulikiwa, na pengine serikali iweze kutoa kauli ya kuwaonya ama ikiwezekana kuwafungia kabisa ili wasiweze kurudia tena kufanya kitendo kama hicho ambacho ni cha dharau, lakini pia ni cha udhalilishaji kwa watu wa Afrika. Basi tunaendelea kuona dunia nzima mpaka sasa kuna watu wasiopungua kuna nchi zilizopungua 180 hivi ambazo zina magonjwa haya, lakini kuna nchi pia ambazo mpaka sasa hazijawa na maambukizi hata ya mgonjwa mmoja, ikiwemo pia ni pamoja na nchi ya Sudan Kusini, Lesotho na Principe, Sao Tome na Korea Kaskazini tu ni miongoni mwa mataifa hayo. Kwa basi tukiwa tumeona mambo mbalimbali katika dunia nzima, basi leo tulivyosema ikiwa ni Jumapili ya Matawi, Jumapili ambayo ni sikukuu ya vijana pia. Tunaona leo Baba Mtakatifu ameweza kutoa ujumbe wake kwa vijana, ikiwa ni kuwaagiza vijana kuendelea kuishi maisha yaliyo na thamani kadiri ya ujana wao, wakikumbuka kwamba Bwana wetu Yesu Kristo naye alikuwa kijana. Katika ujana wake aliweza kufanya mengi kukomboa ulimwengu, lakini hata katika Jumapili hii ya Matawi waliompokea Bwana wetu Yesu Kristo kule Yerusalemu walikuwa wengi wao walikuwa ni vijana. Na katika ujumbe wake basi Baba Mtakatifu katika siku hii ya leo ambapo ni siku ya 35 ya vijana ulimwenguni, ambayo imebebwa na ujumbe ama kauli mbiu isemayo kijana na kuambia inuka, kadiri ya mwinjili
Luka sura ile ya 7 aya ya 14. Kumbe Baba Mtakatifu ameweza kutoa mwelekeo huo, na akisema kwamba tunakumbuka kwamba maadhimisho ya siku ya 34 ya vijana ulimwenguni huko Panama yaliyofanyika tarehe 22 mpaka 27 Januari 2019 yaliongozwa na kauli mbiu tazama mimi ni mjakazi wa Bwana, iwe kwangu kama ulivyosema, ikiwa ni kadiri ya Mwinjili Luka sura ya 1 aya ya 38. Lakini hapo pia Baba Mtakatifu akasema ninakumbusha kwamba matukio yote haya ambayo yamekuwa yakitokea 2014 2019 yote yamekuwa yakibeba kauli mbiu ambayo kanisa linaonyesha kanisa kusafiri pamoja na vijana ambayo ni changamoto kutoka kwa Mungu na mwanzo wa maisha mapya, ambavyo aliongeza Baba Mtakatifu na kusema kwamba maadhimisho ya siku ya 32 ya vijana ulimwenguni 37 ya vijana ulimwenguni kwa mwaka 2022 yatafanyika jimbo kuu la Lisbon nchini Ureno kwa kuongozwa na kauli mbiu Maria aliondoka akaenda kwa haraka. Luka sura ya 1 aya 39. Tafakari ya mwaka 2021 ni inuka usimame, nimekuweka uwe shahidi wa mambo hayo uliyoyaona. Ukirejea kitabu cha Matendo ya Mitume aya 26, sura 26 aya ya 16. Tafakari zote hizi zinaongozwa na kitenzi inuka, yaani ufufuko na maisha mapya, maneno ambayo yalijitokeza sana katika usia wa kitume mara baada ya maadhimisho ya sinodi ya maaskofu kwa ajili ya vijana. Christus vivit, yaani Kristo anaishi pamoja, na hati ya sinodi ya maaskofu kwa ajili ya vijana kwa mwaka 2018. Hivyo ameweza kuongeza na kusema kwamba huu ni mwanga na dira inayoiongoza kanisa katika mchakato wa safari ya maandalizi ya maadhimisho ya siku ya 37 ya vijana ulimwenguni kwa mwaka 2022 huko Lisbon, Ureno. Kijana na kuambia inuka. Hayo yalikuwa ni maneno ya Bwana wetu Yesu Kristo alipokuwa anamfufua kijana yule. Hii ni kielelezo cha Bwana Yesu Kristo kwa vijana na kizazi kipya, changamoto na mwaliko wa vijana kuchukua muda ili kuweza kutafakari ishara hizi zilizotendwa na Kristo Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini pia Baba Mtakatifu ameongeza na kusema kwamba anawakumbusha vijana kwamba kunahitajika maneno machache tu, lakini wajitahidi, vijana wanapaswa kujitahidi katika maisha yao kuwa kweli ni mashuhuda wa matukio mbalimbali kwa kuyashikilia kamilifu katika uhalisia wake, kwa kutazama na kuguswa na mahangaiko ya wahusika badala ya kukimbilia kupiga picha ili kuzirusha kwenye mitandao ya kijamii. Kumbe pia Baba Mtakatifu anaongeza hiki ni chanzo cha vijana wengi kujinyonga kwa sababu wamekuwa sasa na kuna vijana wengi ambao wamemezwa na malimwengu kiasi hata cha kuweka rehani maisha yao binafsi. Wengine ni wafu kwa kukosa matumaini na ujasiri wa kuweza kusimama tena baada ya kuteleza na kuanguka. Kuna vijana wengi wanaosumbuliwa na msongo wa mawazo kiasi cha kutumbukia katika ugonjwa wa sonono na hivyo kujikatia tamaa ya maisha. Hiki ni chanzo cha vijana wengi kujinyonga, na kuna vijana ambao wametumbukia katika lindi la mateso na majuto na wala hakuna mtu anayesikiliza kilio chao. Baba Mtakatifu ameongeza na kusema kwamba kuna vijana ambao wamekufa kiroho na wameporomoka katika utu na heshima yao kama binadamu kwa kuzama katika mambo na furaha za mpito katika dunia hii. Kumbe Baba Mtakatifu sasa anaagiza na kusema kwamba vijana wanakumbana na mazingira ya kifo cha kimwili na kimaadili kwa kujitumbukiza katika ulevi na kupindukia, maovu pamoja na umaskini wa hali ya kipato. Hata leo hii bado vijana kama hawa wanayo jeuri ya kuweza kuinuka tena na kupiaisha maisha yao. Vijana wanaweza kusaidiana kuokoana ili kuondokana na hali ya mazingira kama haya. Ni Baba Askofu Mkuu kuona kama vijana wanaweza kaitana wakakaa pamoja wakasaidiana kuinuana na kupendana. Upendo ndio wazo la msingi Baba Mtakatifu ambaye anatuagiza leo. Pia Baba Mtakatifu amesisitiza na kusema kwamba angependa kuona vijana wanajenga moyo
huruma kwa kuguswa na maumivu, mateso na mahangaiko ya jirani zao kama alivyokuwa Kristo Yesu, wawe tayari kushiriki majonzi na vifo vya wengine. Kumbe ameongeza pia na kusema kwamba anawataka vijana kuwa na ujasiri wa kujiongea mbele, ishara ya kinabii, na kuwaonesha ukaribu wao kwa wale wanaoteseka ili kuweza kuwarejeshea tena maisha. Mguso wa Kristo Yesu unaishi, ni mguso unaomimina Roho Mtakatifu kwa maiti ya kijana na kumfanya hai tena. Mguso huo unapenya katika undani wa maisha ya mtu na kumponya majeraha kwa njia ya upendo, uhuru kamili na utimilifu wa maisha mapya. Uwepo wa vijana katika mahangaiko ya jirani zao inaweza kuwa ni ishara ya kuamsha nguvu za ufufuko. Baba Mtakatifu pia ameongeza kwa kusema vijana wanapaswa kuguswa kwanza na upendo wa Kristo Yesu ili waweze kuwa tayari kuwahudumia ndugu zao wanaokumbana na bala, njaa, magonjwa na kiu, walio uchi, pamoja na kuwatembelea walioko kifungoni. Haya ni maisha yenye maana na hadhi yake, kielezo cha uumbaji na maisha mapya. Vijana wanapaswa kujiamini kwa kutambua nguvu zao za ndani zinazobubujika kutoka kwa Yesu Kristo, na anayeweza kuwafufua na kupyaisha tena maisha yao. Kwa wale walioguswa na kufufuliwa na Kristo Yesu, wanapaswa kuishi maisha kama watu waliofufuliwa kwa kushuhudia matendo makuu ya Mungu katika maisha yao, kuonesha haiba matamanio yao halali, mahitaji na ndoto zao, ikiwa ili iweze kuwa kama chanzo na kuweza kuwepa kielezo cha siku za nyuma, kwani kwa sasa kuna watu wanaoweza kuwaelewa barabara baada ya kuwa wameweza kujieleza na kusikilizwa vizuri. Zaidi vijana amewataka vijana kujenga uhusiano, mafungamano na umoja na vijana wengine, ili leo hii iwe ni njia kwa kupitia njia mbalimbali za mawasiliano na mitandao ya kijamii ambayo imeweza kuunganisha watu sehemu mbalimbali za ulimwengu, tofauti na ilivyokuwa hapo zamani. Zaidi pia Baba Mtakatifu amesema kwamba maadhimisho ya siku hii ya 35 ya vijana ulimwenguni katika ngazi ya kijimbo kwa mwaka hiyo yanayoongozwa na kauli mbiu kijana na kuambia inuka, kadiri ya Injili Luka sura ya 7 aya ya 14, ameweza kusema kwamba ninawataka vijana kuyapatia matamanio na ndoto zao uhuru wa kutawala, ili hatimaye kuleta mabadiliko katika ulimwengu wa roho, sanaa na jamii katika ujumla wake. Ni wakati wa vijana kupaza sauti zao ili ziweze kusikika kwa njia ya Bikira Maria. Vijana wawe na jeuri ya kuweza kuona taswira ya Bikira Maria, mama wa Mungu na kanisa, tayari kuwakabidhi na kuwaweka vijana wote ulimwenguni chini ya ulinzi na tunza yake ya kimama. Kwa njia yake kanisa linatambua kwamba linataka kuwakaribisha vijana wote bila ubaguzi ili kuwaonyesha upendo. Kanisa litaendelea daima kuwa ni mama kwa watoto wafu, likilia na kuomboleza kwa ajili yao ili waweze kurejea shewa uhai kwa watoto wake waliokufa. Kanisa linakufa kati ya watoto wake waliokufa, na pia linainuka kati ya watoto wake wanaoinuka. Zaidi tunaendelea, ameomba pia vijana waendelee kumwombea yeye binafsi kama kiongozi wa kanisa Katoliki duniani. Tunamshukuru sana Baba Mtakatifu kwa upendo wake, na zaidi tunaendelea kujituma katika kuyashika yale ambayo ni maongozi yake kama kiongozi wetu wa kiroho hapa duniani. Basi nakushukuruni, kutakia Jumapili njema na endelea kuwa salama. Jitunze, kaa salama nyumbani, uepuke kuendelea kueneza maambukizi ya ugonjwa huu ama virusi vya corona, lakini zaidi uweze kuwa makini usiweze ama wewe mwenyewe kupata maambukizi ama wengine kupata maambukizi. Tulia nyumbani, punguza maambukizi ya virusi vya corona. Nikutakia Jumapili njema. Hii ni WCT Radio na mimi ni Emmanuel Peter. Asante, Mungu akubariki. Hello, God's beloved.
I'm Annabelle Mosley, author, professor of theology, and host of Then Sings My Soul and Destination Sainthood on WCAT Radio. I invite you to listen in and find inspiration along this sacred journey we're traveling together to make our lives a masterpiece and, with God's grace, become saints. Join me, Annabelle Mosley, for Then Sings My Soul and Destination Sainthood on WCAT Radio. God bless you. Remember, you're never alone. God is always with you. We hope you enjoyed the program and will join us back for another show on WCAT Radio. This is Sebastian Mahfood. Good day.